Andũ arĩa othe makoretwo me registered kana menjera ka meku nĩ mĩkĩte sure andũ acio othe nĩ megwĩka igeranio o harĩa hothe mangĩkorwo tondũ nĩ magĩthomete na makarĩha na nĩ right yao gwĩka igeranio icio koguo no megũciĩka o harĩa hothe marĩ. Nĩ ũrĩta kũrĩa na gũkũ rũgongo rwa bũrũri kũrĩa kwĩna thĩna wa njũĩ nene mũno tũratũma helicopters koguo matiagĩrĩirwo kũgeria gũkĩra njũĩ cihũrĩte tondũ rĩu kũu nĩ kũrĩ cikĩgeranio na muoyo waku koguo magĩrĩirwo makahũra thimũ thĩinĩ wa call center ya NEC makaiga mena thĩna nĩgetha mateithio. Kĩbarũa kĩrĩa kĩrĩ na arũgamĩrĩri igeranio ici nĩ gũtigĩrĩra nĩ ciagĩrwo mathainĩ marĩa magĩrĩire na thutha wa arutwo gũtiriha iratathi rĩbataire gũcokio ceceni-inĩ ĩrĩa igĩtwo maratathi maya nĩguo maheo maratathi mangĩ ma igeranio. Mathi mekithie kĩgeranio moke macio ma kerĩ mathi mekithie thaa 8 nĩgetha tũtige ũhoro ũcio wa mathukuru mamwe ti mothe kũhingũra maratathi macio ma kĩgeranio gĩa kerĩ. Maabitha ya gĩthomo maugĩte thirikari nĩ ĩgathĩkĩte njĩra cia kũhĩtana na arĩa marĩ na itanya rĩa gũteithĩrĩria arutwo gũkungia wara gũkinyĩria rĩu andũ kahĩri makĩrĩkana nĩ maikĩtio ngono. Mũndũ ũmwe tu nowe wĩna rũtha rwa gũkorwo ena thimũ no ũcio nĩ center manager ũcio nĩ principal. Andũ acio angĩ othe akorwo wĩ invigilator kana wĩ supervisor kana wĩ onokorwo nĩ kũruga ũrugaga thimũ yaku ciagĩrĩirwo gũkorwo ciothe ciĩna office ya center manager cigwo kũu nginya rĩrĩa kĩgeranio kĩrĩthira. Koguo watho this week we are very sure we shall continue being very hard on these social media fellas who are giving us challenges and we look forward to our colleagues at the DCI, our colleagues at the cybercrime, our colleagues at CA making sure that these sites are brought down. Maabitha ũgitĩri nĩ meranĩire gũtigĩrĩra ũgitĩri wa maratathi maya maigeranio ona wa arutwo nĩ mũgacĩrithie o nginyagia mũthenya wa mũthia wa igeranio ici. Nĩ twete o cukuru thigari igere nĩgetha make sure that kĩgerio kĩu nĩ kĩarangĩrwo wega mũthigari ũmwe gũkorwo in charge wa kĩgeranio harĩa kĩrĩ no cio ũngĩ egũkorwo in charge wa cukuru ĩyo kana center. Gũkũ kĩgeranio gĩa KCSE gĩgĩthiĩ na mbere guothe bũrũri-inĩ, Ministry ya Gĩthomo yugĩte nĩ igathĩkĩte mĩtaratara gũtigĩrĩra arutwo matanyihĩire 900 arĩa mareka kĩgeranio gĩkĩ matinatũngana na mĩhĩnga oro yothe. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ thukuru-inĩ wa airĩtu wa State House gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia. Kaunti-inĩ ya Nakuru andũ 11 nĩ makuĩte mũtino-inĩ wa barabara mwena wa Ngata Salga barabara-inĩ nene ya Nakuru gũthiĩ Eldoret. Mũtino ũyũ ũhanĩkire kĩroko gĩa gũkĩa ũmũthĩ na ũkuruhanirie matatũ ya athii 18 na trailer. Arĩa magurarĩire mahanyũkirio thibitarĩ-inĩ wa Nakuru level 6 kũrĩa marathiĩ na mbere na gũtangĩkĩrwo ta ũrĩa Julius Kareithi wa Mũnene aratarĩria. Thabarĩ ya andũ 11 arĩa mauma na mwĩhoko wa gũkinya kũrĩa makororete kĩroko kĩa ũmũthĩ ĩrokire kũrengerwo itũũra-inĩ rĩa Ngata Salga kaunti-inĩ ya Nakuru mathaa-inĩ ma thaa 9 cia ũtukũ nĩ mũtino mũru wa barabara-inĩ ya Nakuru ũrorete Eldoret. Hii ni ajali ambayo imefanyika around saa 9 ya usiku ya alfajiri kati ya lori na matatu. Matatu ilikuwa inatoka sehemu za Kitale ikielekea Nairobi. So far tumeweza kudhibitisha watu 8 wakiwa wameaga dunia na wengine majeruhi karibu 5 kukiwemo watoto. Ripoti nĩ ĩrĩa ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ komanda wa borithi Nakuru Samuel Ndai na ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ya PGH level 6 Nakuru nĩ atĩ matatũ ya athii 18 ĩkororete mwena wa Nakuru mbere ya kũringana na turera ĩrĩa ĩkororete mwena wa Eldoret na thutha wa mũtino ũyũ kũhanĩka dereva wa lori ethara na nĩerethanwo nake nĩ maabitha borithi. Dereva wa lori wakati ajali ilifanyika aliweza kutoweka mpaka saa hizi hatujampata, lakini alitoweka baada tu ya ajali dereva aliweza kutoweka. Kũratuĩka andũ 8 makuĩrĩire harĩa mũtino ũyũ ũhanĩkire, ũmwe akuĩra thibitarĩ na erĩ makwo mũira makinywo thibitarĩ na gatagatĩ-inĩ ka arĩa makuĩte nĩ dereva wa matatũ ĩyo. Right now we have 3 patients who are admitted
They are in stable condition. There is a young boy who is 6 years old, a lady who is the mother of that boy, and a middle-aged man. One of the victims was treated and discharged at casualty. Aria magurarite mahanyukite thibitari-ini wa PGH level 6 kuria marathi na mbere na gutangikirwo. Sasa wakati tulikuja hata mimi sikuelewa fenya ajali ilitokea. Mimi niliona tu watu wanapika nduru, pia na mimi napika nduru. Sasa hata sielewi kulikuaje, ndio tukaumia. Nilikuwa na watoto wawili, msichana pia naye aliumia. Mdogo hata sijui ako wapi, sijamuona. Sijui kwa alienda. Jumwenye alikuwa amempepa yeye alikufa. Miezi 6. Ahũthĩri a barabara ĩno nĩ macakaĩte wongerereku wa mĩtino itũũra-inĩ rĩrĩ, ũkunderi wayo ũkĩgiritanio na mĩtino ĩno. Aikari na ahũthĩri a barabara ĩno marenda ministry ya ũkui ĩke ũndũ nĩguo kũnina mĩtino ĩno. Ahũthĩri a barabara makĩũrio kũgĩa na ũmenyereri makĩria rĩrĩ kũrĩ na ũtenderu wa mbura. Kifo ya leo imekuwa uchungu na watu wengi wameanza kufa, especially wakati kunanyesha. Watu ambao wanasafiri usiku tunaomba kwamba wawe waangalifu wakati kunanyesha. We are therefore asking the relevant authorities and relevant government agencies to act with speed to reduce the nature of accident that we are experiencing along this road. Rifotera Inoro TV Jitago Julius Karivi wa Munene. Maafitha a borithi nĩ marethana na andũ atatũ erĩ ao marĩ aruti wĩra a kambuni ya ũrangĩri ya Wells Fargo arĩa marerĩkana metharĩte na ciringi mirioni 94.9. Kũrerĩkana maafitha aya metharĩte na mbeca ici iria nĩ cia nduka ya Quickmart iria marabatie gũtwara bengi-inĩ ya family rũhonge rwa Kenyatta Avenue. Wangari Maria wa Mũigana arĩ na riboti ĩno. Kũringana na ndũmĩrĩri ĩrĩa yandĩkithĩtio ceceni-inĩ ya borithi ya Lang'ata kĩroko kĩa Jumatatũ, nĩguo aruti wĩra erĩ a kambuni ya motungata ma ũrangĩri ya Wells Fargo maumire wabici-inĩ ciao iria irĩ mwena wa South Sea na ngari ĩno mũthemba wa Kanta KBA 5170. Ithaa rĩmwe thutha ũcio ngari ĩno ĩcokire kuonekana kĩara-inĩ gĩkĩ kĩrĩa kĩrĩ mwena wa Dafam South Sea ĩtarĩ na andũ na ĩtarĩ na mbeca. Kũringana na arĩa mauma gũkuhĩ, ngari ĩno yegemirio mathaa-inĩ ma thaa 1:30 cia rũcinĩ na ndereba athiĩ nĩ acoka arĩ ngari-inĩ nini marĩ na andũ angĩ erĩ. Ũmwe ahingũra kanteno mũrango wa thutha na manjĩrĩria gũbokora mathandũkũ marĩa marekwĩrwo megũkuĩte mbeca, makĩmabokagĩra ngari-inĩ yo nini na gũcoka gwĩthara. Kũringana na riboti ya borithi, kambuni ya Wells Fargo yugĩte aruti wĩra aya erĩ nĩo Anthony Ndioki ũrĩa nĩ afitha wa ũrangĩri na Charles Mũgetha ũrĩa nĩ ndereba maumire wabici-inĩ cia kambuni ĩno matarĩ na mũthigari wa kũmaumagaria ta ũrĩa arĩ mũtugo na metharĩte na ciringi mirioni 94.9 cia nduka cia Quickmart iria cigũtwaragwo bengi-inĩ ya family Kenyatta Avenue. Maafitha a borithi nĩ mambĩtie ũthuthuria na oho gũthũrima mbica cia CCTV. Ngĩribotera Inoro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana. Thengio Wangari nĩ ũndũ wa riboti ũthiĩte na mbere kwĩrorera mohoro ma Inoro hwaĩ-inĩ. Twambe twĩkĩrie o hanini no nĩ tũracokereria. Tugakwamũkĩra o rĩngĩ mĩtambo-inĩ na rĩu tũgũtware kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Nĩ gũtumũkĩte gĩcanjama ceceni-inĩ ya wendia wa macani ya Kĩirũngũ wodi-inĩ ya Inoe Kirinyaga thutha wa arĩmi a macani kuma centa ĩno kuga macani mao matikũrengwo kiro harĩ o gĩkabũ gĩa gũthima macani maya. Arĩmi aya mahingĩrĩirie rori ya gũkua macani ndukũ ya kerĩ gũkũ makĩrũrũngana na gũkũmithia ũrũgamĩrĩri wa KTDA. Boni Wathuku nĩ aratarĩria. Centa-inĩ ya macani ya Kĩirũngũ Inoe kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩkuo thũgũrĩ ya macani ĩrũgamĩte thikũ-inĩ ya kerĩ thutha wa arĩmi kũrũrũngana makiuga atĩ matikwendia macani mao nĩ kĩrĩa marauga kũrengwo kiro harĩ o kĩgara. Arĩmi aya arĩa na itinga rĩa kangaita marambĩrĩirie na kũhingĩrĩria rori kũingata ndereba na karani mũthenya wa ira, no mũthĩ igeria rĩa KTDA rĩa kũgĩra rori ĩno rĩa ringa ihiga o rĩngĩ thutha wa arĩmi kwenja mũtaro wa kũmĩgirĩrĩria.
Kuringana na arĩmi a hau kabere mararengagwo gramu 500 harĩ o ikonia rĩa macani, ĩndĩ rĩu nĩmanjĩtie kũrengagwo kiro 1 ũndũ ũrĩa ũramarakaria makĩria. Tukoria atĩrĩrĩ, mbura nĩndĩrambĩrĩirie kura, mbura tũraga yuraga na tũtinyagia nuthu. Rĩu nuthu ĩno ĩngĩ marokire gwĩkĩra igũrũ ithuĩ tũtĩmĩũĩ na tũtingĩendia macani magĩtinyagia kiro 1. Akorwo megũtinyia nuthu macani nĩtũkwendia. No akorwo nĩ kiro 1 tũtĩtĩkĩra. Rĩu ĩno nĩ thikũ ya kerĩ. Macani maro center no kuma maromera gũkũ. Nĩ ndeto ĩrĩa ĩrakarĩtie atongoria kaunti-inĩ ya Kirinyaga, seneta wa kaunti ĩno Kamau Mũrango akiuga atĩ gũtirĩ hĩndĩ mũrĩmi akuonio thĩna ũrĩa agĩrĩirwo nĩ kũrĩa matunda ma thithino yake. Ũmũthĩ ũkĩirũngũ arĩmi mararĩte na majani mĩthenya ĩrĩ nĩ ũndũ nĩ marenda kũracinishwo gũtinio kiro 1 ya macani. Na ngwĩra arĩmi ndĩ na mũndũ gamĩte na mabio either metane kana mĩikare gwĩtana ndĩkwenda kũmenya. Na njoke njĩre atongoria ma Kirinyaga ndĩ ũmwe wao. Nĩtũrũgame na andũ arĩa matũthurire. Ũgĩkona ngĩtĩkĩranĩra na Nyauba na Kathĩna, atongoria amwe director ma factory cia macani maroma ciongo nĩ ũndũ kuona atongoria arĩa maranyitanĩra namo. Mũrango ugĩte atĩ ona mĩcemanio yathiĩ na mbere na gũtabanio, mũrĩmi nĩ ũrĩkorwo na kiugo kĩa mũico. Tũtiretĩkĩra majani matinyo kiro 1. Either nĩ mũgwĩtana macani gũkũ thĩ kana mũgwĩtana matu-inĩ kana mũgwĩtana iria-inĩ kana thĩ nyũmũ. Mũwĩtane na tondũ rani no ngoka gĩangangĩte gĩetanwo nguga atĩ ithuĩ tũtiretĩkĩra gũtinio macani kiro 1 nĩ ũndũ gũtegwo kwagĩrĩire nĩ wĩi. Ũndũ wa kerĩ, kiro iria accumulate thutha wa gũtinia kiro 1 itirĩ ciamenyeka icoka igatwarwo nako tondũ ũgakĩona nĩ gramu 300. Angĩkorwo nĩ mũrĩigua gramu 300 indito mũno mũtirete ciondo ina gramu 100 na igĩkuo na mũrĩmi ndekũreka kwendia nacio. Mũmbunge wa Kirinyaga ya gatagatĩ Gacoki wa Gĩtarĩ akĩoria rũhonge rwa KTDA gwĩka mĩtũkĩ na gũtabania mũcemanio wa gũtarĩria arĩmi matige gũtinio macani na kuma rũciũ matigatinio na ngoro kũndũ magakorwo magĩtinio andũ akwa magakorwo makĩthiũrũrũka kũndũ guothe kũ make sure macani matiratinio kiro icio. Akorwo mũkĩenda gũtinia mwĩte arĩmi mwĩke mũcemanio mũmeiguithie kinya metĩkĩre. Arĩmi aya maugĩte atĩ matiramenyithĩtio mũbango ũyũ wa kũmarenga kiro cia macani, ĩndĩ mamenyete thutha wa gũthima macani mao na kuona atĩ nĩ mararengwo kiro 1. Tũrauga ona moka wona mauga mekũgũra ona kiro 1 ithu wakũria tũtĩtĩkĩra kwendia cai. Tũrĩendia cai rĩrĩa marĩtwĩra megũtũtinia nuthu. Koguo nĩkĩo ũrona ithuĩ tũboekete ona tũrĩire o waba tũtĩmathiu toro tũrĩire center ĩno tũikarĩtie rori ĩno waba. Nĩ mokĩrĩire ũrũgamĩrĩri wa itinga rĩa Kangaita ũrĩa gwĩkinyĩtie gũkũ makiuga atĩ nĩ maraga gũthikĩrĩria mateta mao. Arĩmi aya maihũrĩtwo nĩ matũkũya maugĩte atĩ matikwendia macani mao o nginyagia rĩrĩa ũrĩmi wa itinga rĩa Kangaita ũkaranĩria nao na matigwĩtĩkĩra kũrengwo kiro ya macani. Kaĩ tũkũmĩrĩra kũ mũrĩmi wa macani akũmĩrĩra kũ? The management ĩgoka ĩtwĩre ũrĩa kũrĩ matũkirĩire ki nĩ moke tũmetereire moke na megũka na megwĩka ũrĩa tũkuga. Kumana na marũrũ maya ma arĩmi, mwena wa KTDA maugĩte atĩ mũbango ũyũ nĩ ũrũgamĩte nginya maranĩria na arĩmi. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kĩairũngũ Inoĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Boni wa Thuku. Minister wa hinya uria tuhuthagira Davis Chirchir augete thogora wa maguta ma beturu waya kwambatira nginyagia ciringi 300 wona bara iria iri kuo gatagati ka Israel na Hamas yathie na mbere. Aheanite uhoro uyu giikaro-ini gia kamiti ya miario ya wetha uiguano kiria kiarĩrĩirie thogora wa muturire thirikari ikiorotwo na njira nene ni undu wa kuongerereka gwa thogora wa muturire. Wangui wa Mwangi ni aratarĩria. Ikaro-inĩ kĩrĩa maminista mekinyĩtie kamĩtĩ-inĩ ya mĩario kwarĩrĩria ũhoro wa thogora wa mũtũrĩre nĩkuo minista wa hinya ũrĩa tũhũthagĩra Davis Chirchir arathaũrĩte ciĩgiĩ thogora wa igũrũ wa maguta akiuga tiga nĩ makinya marĩa thirikari yoete mathogora maya mangĩrĩ igũrũ ona makĩria. The G2G in our view is really help the country. We need to possibly spend more time to look at the details. As we speak today, we have brought in 42 cargos through G2G and sitting on some 3.4 billion, which would have exited the economy immediately. Athiĩte na mbere kwĩra gĩikaro gĩkĩ atĩ kũrĩ na ũhotekeku atĩ thogora wa betũrũ no wambate nginyagia ciringi 300 akĩgĩrĩtania ũndũ ũyũ na mbara ĩrĩa ĩrĩ kuo gatagatĩ ka Israel na Palestine. When you print the liter in the market, it's likely to really continue accelerating the price to the liter at the pump. And it could go and it could go as high as $300. 300 shillings per litre. This is what has been reported. And it comes quite close to what Moses Kuria said, that it will be increasing, and he put it up to 260, which is not far from what you're saying.
Gĩikaro-inĩ gĩkĩ thirikari nĩ mũrĩkĩtwo nĩ kwaga gwĩciria Kenya na moritũ marĩa maragerera, na handũ ha ũguo ĩgathiĩ na mbere gwĩkĩrĩra tabarĩra ingĩeterera ta waki wa manyũmba, na hamwe na ũguo igacukĩrwo ũitangi wa mbeca. And they're not being used for the purposes for which they were originally intended. This is why I say some of those levies need to be reviewed and need to be removed, really. And they're not adding value except making the cost of production higher. And the one for fuel has been mentioned, for example. And the ones I have mentioned, things like the one for Agricultural Food Authority, the one for RDL, Railway Development, which really is not being used to service that loan. And so forth. So I think those are some of the taxes that, in my view, needs to be reviewed. Ũhoro wa mũrigo wa magoti marĩa thirikari ĩkuithĩtie ya Kenya no warĩrĩirio, Minister wa kĩgĩna akiuga mũrigo wa mathirĩ ma kuma wathani mũhĩtũku nĩ ũmwe wa maũndũ marĩa maikĩtie bũrũri hatĩka-inĩ ĩrĩa ũrĩ. If we move to 9% of fiscal gap, we started accumulating so much debt, so that we have to clear that for us even to think, because it has to be financed. Now, just imagine the IMF, we have agreed we are moving towards 19%. Just imagine the other countries were moving on. So, in a sense, we have to pay for these policy mistakes. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Kogena kuwa Minister wa Ũgitĩri Kithure Kindiki nĩ anĩrĩire kuongererwo kwa maafitha a ũgitĩri kaunti-inĩ ya Meru bara-inĩ ya kũhũrana na ciĩko cia wĩici wa mahiũ ũrĩa werekanĩte gwakĩrĩria matũũra-inĩ ngũrani mwena ũcio. Arutĩte kĩĩranĩro gĩkĩ hĩndĩ ya mũcemanio na honge cia ũgitĩri kuma icigo itiganĩte kaunti-inĩ ya Meru. Njoki wa Kĩbeca nĩ aratarĩria. Chama cia wĩici wa mahiũ ikoretwo ciakĩrĩire matũũra-inĩ ma Meru ya rũgongo kwa ihinda rĩa mweri ũmwe mũhĩtũku, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie Minister wa ũgitĩri kũgĩa na gĩikaro na maabitha a ũgitĩri mwena ũcio kũhĩtana na gĩtango gĩkĩ. Increasingly, we will not rely or we will not wait for bandits to attack for us to launch an operation. We are going to take preemptive operational measures to preempt attacks by criminals. Kindiki augĩte thirikari nĩ ĩgĩte mĩtaratara ya kũgacĩrithia ũgitĩri. Rĩrĩ maabitha a borithi marathiĩ na mbere na gwethana na ekũĩrwo, akiuga megũtigĩrĩra nĩ mahithũkia mahiũ marĩa maiyĩtwo. Much of the livestock that has been stolen has been recovered. We have a few that is still outstanding, including the latest attack which took place 3 days ago. The livestock that was stolen has not been recovered because of the weather and other complications that made it difficult for the officers that were tracking that livestock to succeed. But we are still looking for them. Kindiki nĩ atũgeririe maabitha a borithi arĩa me wĩra-inĩ, akiuga kĩo kĩao nĩ kĩgĩte na umithio na ministry yake ĩgũtigĩrĩra maabitha nĩ maramũkĩra matharaita marĩa marabatara birigiceni-inĩ ĩyo. So I want to commend our officers for the sacrifices that they continue to make on behalf of our country, risking their lives. Some of them have been injured in the line of duty. Others have even paid the ultimate price. And I really want to salute them for the patriotic work they continue to do and promise the support of the government of Kenya to every officer for the work they are doing, to equip them more as we continually are doing now. Aruteire mukana ateti arĩa megũkuruhanio na njama ya kũhotomia ũgitĩri mwena ũcio, akiuga nĩ megũtacokerio makinya marũrũ ma watho. And any political leader who uses politics to complicate the war against banditry, legal action will be taken against them, irrespective of their political persuasion, whether or not they are leaning towards the government political party or the opposition. Will take action against them and will be very ruthless. Thirikari nĩ hotorete kũgacĩrithia ũgitĩri matũũra-inĩ marĩa magũmagĩrwo nĩ tharĩkĩra cia mahinda kwa mahinda cia ũici wa mahiũ bũrũri-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njoki wa Kĩbeca.
Mwiroreri uthiete na mbere kwirorera mohoro ma Inoro hwaine na riu tugithie na mbere thutha wa uhuthiri wa njohi thumu gwakiriria kwa ihinda inene makiria gicigo-ini gia gatagati. Utongoria wa nahau kabere na wa riu ukoretwo ukigeria kuhukia njohi ino njuru. Munini wa President Rigathi Gachagua agitongoria bara ino namo makanitha, ikundi itari cia githirikari o hamwe na andu kiumbe makamukiria rwimbo ruru rwa kuhurana na njohi ino makiria gicigo-ini gia gatagati. Fantas Maina ni atunganite na amwe aria makoretwo ukombo-ini uyu na agatuhariria riboti ino. Ari murutwo wa Pwani University agithomera urugi na ugendi, no ni undu wa uhuthiri wa ndawa cia kurevia na njohi akiingatwo thukuru na agitiga aciari ake mena kieha na kiriro kiingi thutha wa kumurihira thukuru gwa kahinda. Uyu ni Robert Wabugu kuma itura ria Ihwagi Mathira county-ini ya Nyeri. Ndakoretwo ngihuthira ndawa na ndio thukuru na ngikorwo itaguthii na mbere na guthoma, ngikinya handu ngithie nginya njera ngihuthira ndawa na ngitiga thukuru ngikorwo itaguthii na mbere. Thutha wa kuingatwo university, Wabugu acokire guku gicagi kwao na akiingiria wici-ini niguo akona mbeca cia kugura ndawa na njohi. Uyu ni gukua kuite ndari mundu na gutiri mundu ngiamuhurire tondu ona athi kumwariria gwaku mugunda mari gwaku giahu guku mucii no tukite tugaikara nake na riu agikorwo ni arambiriria nginya kwimena, koguo themu aremena themu arahuthira ndawa icio, so agikinya handu nginya riu akorwo ni a brothers yake ni maramwitira ibarua icio icio, agikinya handu akiremwo. Kilomita nini kuma kwa Wabugu tugacemania na Godfrey Mwago arutaga wira ta muhuri wa mathabu kambuni-ini imwe, no ni afutirwo wira ni undu wa kunywa njohi muno. Tondu na mbere ona mundu ndakoragwo na kanyaga kwari na muciari, tondu we ureciria uria guthi njohi ni muciari agiria guikaria thi ndurenda kumukuhiriria tondu ni urona ona we mathukire, no riu ona mundu ni ahoro guikara na muciari mukaraniria project iria mungiambiriria. Mwago arauga kuma atiga njohi na gutwarwo thibitari ya kurigita aria manyuaga muno na kuhuthira ndawa cia kurevia, mucii wake riu ni ucokereirie. Gitumi kinene murikira tumitikane no njohi 2017 ngigia family ige tugitigana mwaka wa 2020 na riu ni ndiratanya tondu riu ndi na uhoro ucio wa njohi family iria ngwambiriria ndamenya ntuguthie wega muno tondu family mukuhitania tondu tufaica tuothe turi orona andu ha ku improve family ureciria uri gutwara njohi. Others kuma daumire rehab na ndacoka ona na muturire wakwa wacenje, in fact ndamutumeire mbica ciakwa tukambagiria kwaraniria uguo na agetikia ni ndariformire na akidecide gucoka. Aciari a anake aya na angi aingi marauga kuma riria ciana ciao ciatigire unyui wa njohi ni monete ugaruruku. Kindu kiria ni ndimuigaga mahoya-ini tondu ni ngiona tari tondu ni nyonete thiko icio au matimao ni okire na tugaikara nake thiko icio ri ni nyonete ni agarurukite na ni njitikitie kamweti ni akugaruruka tondu kamweti tiga ni thina ucio mukoraga kamweti ni mwega muno. Mbica ta ici nicio irecora icagi-ini nyingi makiria gicigo-ini gia gatagati, anyiti itemi aingi makiyumiria na kunyitirira anake aria mahuthagira njohi ikiritie ikiro. Mutumia wa munini wa President Wanjiku wa Rigathi akoretwo akihunjia ndumiriri ya kuruta anake ta Wabugu na Robert njohi-ini na kumatwara kuria mangihonera, thutha ucio akamandika wira wa kuhanda miti niguo matigacokerere njohi. Yuthi yange ni ngumera drugs ti kindu kiega, drugs zikujengi tiragwaka ni guthukangagia handu ha guthondeka future yaku. We tuge ni ta handu ha kwambata ukoragwo ta ngari irathiurukira handu hamwe. Ahuri a biacara na aria mena uhoti makiria gitaro-ini gia gatagati moritio mateithiririe anake kwiruta mutondo-ini uyu wa unyui wa njohi na njira ya gwaka tabarira ingi mahe mawira. Thirikari nayo ikorio yambike tabarira iria ingihingura miaka ya mawira niguo anake aya meonere mawira niguo gwithema na unyui wa njohi o hamwe na ndawa cia kurevia. Handu-ini ha Inoro TV njitagwo Maina wa Macharia.
Tukigira iharo-ini mbitika cia gikombe gia gavana Sakaja no irathie na mbere kunyita thinga guku ikiingira kiumia gia gatano. Muthini wa kiumia timu igana rimwe nicio iraingirire kiharo kumbura mberi matura-ini matiganite muciini wa Nairobi. Mwena wa Roysambu timu ya 3 Touch iraumire draw ya bao 1-1 na timu ya Hebron FC nayo Githurai All Stars irahota Chapel Field na bao 2-0. Gicigo-ini kia Embakasi ya Rugogo Kariobangi FC irahotire Dandora na bao 4-0 guku Clever ikihota Shinas na bao 2-1. Timu ikuigira raundi ya quarter finals thutha wa raundi ciothe 4 cia ikundi gutirihu. Torio guku iharo-ini njorua ya mahenya ma mita 300 makurugagirwo kuma bururi-ini wa Bahrain na iria yoikaine ta Winfred Yavi yorete thirikari cia kaunti ciekirire kuhimbiria taranda cia mahenya niguo kwarahura iheo makiria. Yavi uria ni Mukenya no agithamira bururi-ini wa Bahrain aritie hindi ya icera wabici-ini cia gavana wa Makueni Mtula Kilonzo Jr na kuria atugeretie mitaratara iria thirikari ino ikoretwo ikigathika niguo guteithiriria ateng'eri gweka mehaririria na njira iria yagirire. Yavi athamire Kenya mwaka wa 2017 na kuria acokire kuhotana dhahabu ya ihenya ria mita 300 mwena wa airetu mahenya-ini ma thi yothe. So I would love to encourage to say thank you, to appreciate for the county government of Makueni for establishing the training centers in Ngaka and the one in Ivingoni, Kibwezi East. And I would love more counties to establish different training camps in different areas, and more so they consider in the area that we have a good attitude. You know, for an athlete or any athlete, we need somewhere with a good altitude so that the athlete can perform well when it comes to the sea level. Mwiroreri kuma ku iharo-ini hau niho tugutirihira mohoro maitu ma inoro hwaini magena njira ndaya niwona ciehanda thaa 3 na ni hamwe namo ni tabarira ya itugi. Mutorito na njira ya cieko etagwo Liz wa Ngare, nie njitagwo Gathoni wa Njehia, thie na mbere na guikara mitambo-ini.